Hi guys, this is Gerard, Shiftinglands, and welcome to this experimental video all about crafting. Now, I'm from Shiftinglands. I think you might know me, but I have some friends along here, as you can see, and they want to introduce themselves as well. So I give the turn to Chicken, who is above me. Okay, Chicken. Hi, ich bin Chicken von Chickens Tabletop Crafts und ja, wir werden sehen, was daraus wird. Ich freue mich drauf. Ich gebe weiter zu Michael von Net One Video. So, sorry. I presume that's me now. Hi guys, I'm Michael from That One Videos. I build miniatures and stuff for tabletop games like D&D and Middle Earth strategy battle games. Really looking forward to doing a project with these guys. And I guess I'm going to hand over to Sascha. Ja, hi, mein Name ist Sascha vom TabletopBasement Kanal und ja, wir machen auf unserem Kanal ganz viel Tabletop-Kram, haben aber auch den Monotake-Kanal, wo wir inzwischen auch viele Dioramen zeigen. Ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Projekt und gebe zurück an Gerard. Thank you, Sasha. Now, what is this all about? We four got together with an idea, and the idea is we all build a project. I will choose a project, and we all have 2 weeks to build it. We can do it in our own style, in our own way. We can use our own products, materials, whatever. The thing is, we build something, we have 2 weeks, and then we show it to all of you, which is kind of fun, because if we all build the same thing, item, project, then you can see how the end result will be using different materials. And that's the whole concept of this video. And so we thought, let's try it out. Ja, ihr habt Gerard gerade gehört, ihr habt natürlich gesehen, dass er auf Englisch gesprochen hat. Für all diejenigen, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind, wie zum Beispiel ich, gibt es das Ganze natürlich auch auf Deutsch. Wir haben natürlich deutsche Untertitel für euch, aber ich will euch jetzt nochmal ganz kurz erklären in 3 bis 5 Sätzen, um was es hier geht. Gerard hatte die Idee, wir bauen ein Projekt mit 4 verschiedenen Leuten. Das kann von bis sein und wir verwenden alle unterschiedliche Materialien, so dass ihr einfach mal sehen könnt, was man aus verschiedenen Materialien machen kann. Es ist keine Challenge, sondern es ist wirklich eine Art, wie man verschiedene Dinge herstellen kann. Wie jetzt zum Beispiel... Yes, so what's our first challenge? It's making rocks, building a rock face. You can use any kind of material you like. You have 2 weeks. Size, it doesn't matter. It's not about how huge or how small it is. It's all about how do I build a rock face? What materials do I use? How do I sculpt it? How do I paint it? That kind of stuff. So that is our first assignment for this video. Wie Gerhard gerade gesagt hat, es geht darum, 4 verschiedene Leute bauen dasselbe Projekt mit unterschiedlichen Materialien und wir wollen euch einfach zeigen, auf welche Art und Weise wir das bauen, und ihr könnt euch dann aussuchen, welches für euch am besten ist, welches euch am besten gefällt und welches ihr am liebsten mögt. Das ist dann jedem selbst überlassen. Aber wir wollen euch grundsätzlich erstmal zeigen, der eine macht das so, der andere macht das so, mit derselben Grundvoraussetzung. Awesome, guys. Really looking forward to it. I'm pretty sure I know what Jared might do, so I might try something a little bit different. But yeah, I think I can do something in 2 weeks, and yeah, hopefully catch up with you guys very soon. Great. So I think enough chatting. Let's get to work, guys. Cool. Yeah. See you.
Okay, guys, we're back after 2 months. I mean, 2 months ago, we had this little meeting, this idea of let's do a kind of project, solo but together. So we end up agreeing that we all build the same thing. And after 1 or 2 months, we come back together and show off what we have built. And we decided on building a rock face. Yeah. So snap, 2 months has passed and we're back. And we all build a rock. But very important, I built a rock and you guys went nuts. Right? Shall I continue, Sasha or Michael, or shall I continue? Why don't you show us your builds, Jared, and tell us a little bit about your build? So we decided on building a rock, and I said to you guys, keep it small, keep it simple. It's all about the technique and how to build a rock, and you went crazy. And I just made a little rock out of bark and some XPS foam, which is something like this. Yeah? But we make all a little rock too. You made a little rock too, you? Yeah, but you went crazy with a waterfall and an oasis and an airfield and whatever. And Chicken built a whole forest, and you went crazy with this archway stuff. So, and I thought, well, okay, then I built a little ruin. Nice side. Okay, but a very simple piece. I've used XPS foam, 2 types of bark, paper mache, and that's about it. A really fun, very quick build. Actually, this is a very small rock. I've built one that is 1.2 meters wide, but that's for another video. So that's my build. So, Sascha, what the hell did you build? So, wir machen das Ganze jetzt auf Deutsch, denn Chicken und ich werden das Ganze jetzt auf Deutsch beschreiben. Ja, was habe ich gemacht? Es war die Aufgabe, ein Fels zu bauen, und Gerard hat gesagt, wir bauen einen Fels. Und das war meine Interpretation, einen Fels zu bauen. Und ich fand das dann irgendwie, als ich angefangen habe, hatte ich die Form, und dann dachte ich mir, hier könnte ein Wasserfall zum Beispiel runterlaufen. Und dementsprechend ist noch ein kleiner Wasserfall entstanden. Ja, was habe ich für eine Technik verwendet? Ich arbeite seit Jahren mit den Woodland Scenic Formen. Ich gieße das Ganze mit Gips aus, und dann wird das anschließend mit Baukleber an die Fassade geklebt. Ich habe Shaper Sheet tatsächlich genutzt, weil ich einfach eine schönere Form hatte und musste nicht an Styrodur schnitzen. Felsen aufgeklebt, Farbe drauf, fertig. Cool. Michael. Okay, so like Jared says, I kind of didn't want to just do a rock face. If I was going to build some rocks, I wanted to build a little bit more around it. So I did some flocking and some river resin for river, but I used PIR foam, which is roof insulation foam. And I used a technique with brushing to get a stratified rocks, kind of like layered rocks effect. And I'll give a quick view of mine nice. as well. So I couldn't help myself. I have these lovely rocks. I have to make something with it. So so it's very simple, easy process, and anyone can do it, obviously. So if you want to see the full process, I've also got a video coming out about that. But I really enjoyed making that little rock face from PIR foam and glue, basically. So okay, cool. Chicken. Ja, ich habe meinen Felsen komplett aus Styrodur gebaut.
Ich habe mich dazu entschlossen, eine kleine Felsformation zu machen mit ein paar Bäumen, die an der Seite rauswachsen, mit ein paar Wurzeln. Und das ist mein Projekt. Nice. Die Bäume sind auch selber gemacht, das sieht man aber in dem Projekt nicht. Aber ja, eigentlich habe ich nur Styrodur verwendet, ein bisschen Spachtelmasse drauf, das Ganze strukturiert natürlich. Und ja, als Grundplatte dient mir MDF. Das ist eigentlich so das Ganze. Und auch davon gibt es natürlich ein Video vom Bau. Das laden wir dann auch noch hoch. Ja. Yep. Yeah. It's a shame that you didn't bring yours, Sasha. But on the other hand, I already see 3 totally different kinds of rocks made in totally different kinds of ways. And that's exactly what we were aiming for. Like, we build something, we all do it in our own way, and let's see how this turns out. So yeah, I think I'm excited to see your YouTube content. Yeah, and maybe I'm not sure how you think about this, but I had a lot of fun making it. So if if you're up to it, we can do this again with another project. Absolutely, yeah. Yeah, me too. Okay, so now it's time to wrap this one up. Sasha, you will cut the video. We will get the video, and yeah, let's put it on YouTube and see what happens. Okay, so because this was an international crafting community project, we wanted to get the viewers of this video involved as well. So if you guys have got a cool technique for making rocks or even similar techniques to us, we'd like to see what you do. So please make some rock face and take a photograph of it, post it on Instagram, and use the hashtag iccp. And then in November, when we come back to this project, we'll take a look at your builds as well. So, okay, that is the end of this video. Again, this was a test, but was a test that was actually not that bad. So we will continue in November. Hope to see you then. And I'm very excited to read, hear about possible projects that we can pick up as our next project. So please post it below in the comments, and see you in November. Okay? Bye. bye. Bye.